Hello English learners. Welcome back to another video about learning English. سڵاتان لەبێ فێرخوازانی زمانی ئینگلیزی بەخێر بێنە بۆ ڤیدیۆیەکی کە دەربارەی زمانی ئینگلیزی بۆ ئەمڕۆ چەند idiom و expressionێکتان فێر دەکەم لەگەڵمانە واتە کەی. For today I'm going to teach you some idiom and expression with its meaning and with examples, and if you want to learn the idioms and expressions you can watch this video until the end. ئەتوانی سێری ئەم ڤیدیۆ بکەیت تا کۆتایی بۆەوەی ئەو شتانی کە ئەمڕۆ باسێکین فێری بیت. ئەگەر لە ڤیدیۆی لەم جۆرەتەوێ ئەتوانی سبسکرایبی چەناڵەکەم بکەی لە یوتیوب بۆەوەی ڤیدیۆکانی کەشە پێ بکە. So if you want to get these kinds of lessons you can subscribe my channel and get more videos about English. So let's start for our lessons for today. The first one that we have for today is dead end job. Okay, this is an idiom. أما idiom بومبوكا همانا بواتي ودid. It means a job that we didn't lead. Okay, we're not lead to anything else. واتا كاريكي بأنجام. Okay, dead end job بواتي ودid كاريكي بأنجام. So, for example, he worked with many dead-end jobs before finally deciding to start his own business. Okay, أما بواتي شي دي بواتي وديكا أو زور كاري بأنجامي كردو بيش أوي دز ببروجكي خوي بكات. So, as we said, dead-end jobs means a job that is not leading anything. Okay, that without result. Okay, like failing. So, أما ماني dead-end job بو. So let's go to another one. Let's face it. Okay, we have this idiom expression idiom ما هي أيش بواتي. It means expect a difficult reality. Okay, بكرديكي واتا قبول كردني راستيكي سخت ياخد راست قبول كردني راستيكي تال ياخد چون بلي باراست بلين. We have one example which is, let's face it, if he spent more time studying he wouldn't be failing so many of his classes. واتا باراست بلين أجر أو كاتي زاتري بخنه بسر ببردايا لزربي وانا كاندا ندكوت. So let's face it, mean you tell the truth. Okay, let's tell the truth. Okay, you can say this one, or expect a difficult reality. Okay, so that was the meaning of let's face it. So babchimbo danakika. To go back to the drawing board. Okay, idiom معناها we have this idiom. What the meaning of this idiom معناها idiom it means to start again from the beginning. واتا دوباره دست بکردنەوە ولا سرتا, especially for the works for business. Okay, for example, you have failed from something and you want to start again. So you can use this idiom to say you can go back to the drawing board and بون لا بيشيك لا كاريك لا بزنسنك failed دەبی و خسەر ناکەوی ئەگەر دووبارە دەستکەیتەوە بە ئیشە لە سەرەتاوە ئەتوانی ئەو ئیدیۆمە بەکاربێنیت. For example, ئەمەش نمونەیەکە. His new business failed, so he had to go back to the drawing board. واتە پرۆژە نوێکەی چی بوو؟ شکستی هێنا یاخۆ سەرکەوتوو نەبوو بۆیە پێویستەکە ئەو لە سەرەتاوە دەست پێ بکاتەوە. So أما idiom بو بو to go back to the drawing board. أما نمونة بو أو. So let's go to the next idiom for today that we have. To lose one's temper or to lose one's temper. Okay, later once ما بستمان شيء كاتر لرسلة بكاري هني ما بستمان pronoun بلان pronouni خويتي ياخد كسي خوانداري تعرفو. One will his hair. Okay, so idiom, what this idiom mean? It means to become very angry. واتا زور توربون ياخد لدزداني مزاج. Okay, for example, he always loses his temper when his kids start talking on telephone during the dinner. Okay, أما واتا چه واتا أو هميشة زور تورا أبه کاتێکە مناڵەکانی دەست بە قسەکردن ئەکەن بە تەلەفۆن لە کاتی نانی ئێوارە یاخود خوانی ئێوارە. So loses his temper. Okay, وتمان چۆن lose his temper بەکارهێنی ئەو وەنسە
ئەڵێ lose my temper or loses her temper or lose it lost ئەکەی ئەگەر بە past form بێڵێ lost his temper هاتە زۆر تووڕە بوو so ئەمە ئەم ئیدیۆمە بوو so lose one's temper means to become very angry واتە زۆر تووڕە بوون یاخود لە دەستدانی میزاج. So that was a lesson for today. You can practice these things in your daily conversation or use it with your friends when you chat. Okay, تواني بەکاربێنی پراکتیسیان بکەی لە قسەکردنی ڕۆژانە یاخود لەگەڵ ڕەفیقەکانتا بەکاریبێنی or you can write down in a comment okay from me توانی لە comment بۆ منی بنووسی. So I hope you like this video. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.